Agriculture occupies a prime space in the Indian economy, though it had its setbacks till recent years in the past. The farmer was not empowered and supported in his endeavour to strengthen the agricultural sector. Though care was taken till the stage of harvest, with timely intervention of the government, the farmer could not grow due to lack of marketing skills, the network to sell, the ecosystem to maintain a profitable price for the yield, and other reasons such as the lack of storage capacity to hold the stocks till they get a good price. And the biggest curse of all was the middlemen who exploited the marginal farmers by putting pressure of private finance. The traditional marketing system therefore was breaking down the farming sector and was on high alert to revive and flush out the anomalies. A farmer found it very difficult to sell his yield in the trader-controlled markets. The Telangana government took the first initiative in the country to restructure the traditional marketing with digital innovation to achieve three main goals: the competitiveness for fixation of price with an objective to achieve the best price to farmers, the accuracy of weighment and digitization of records, the transparency and promptness of payment to farmers. So it is time Telangana government is poised for a greater growth in the global agriculture industry. This was made possible with the introduction of the eNAM services. The eNAM is a portal that gives live trading facility. Every farmer and trader is registered on the portal by mapping their details and bank particulars. If a farmer enters the market yard with his yield, he has to get his stocks checked for moisture to determine the grade and thereby the accurate weighment to register his stock at the market yard. His stock is then exhibited on the portal for traders to log in and bid for the stock. Once the bid closes, the best bid is awarded, and the trader, no matter even if he is from any other state, will have the right to pick up the stock after transferring the exact amount of the bid multiplied by the quantity of the stock. Once the amount is deposited, it gets credited into the farmer's account without any additional operative cost. The farmer receives a SMS confirmation of the sold out stock, while the logistic facility to deliver the goods to the buyer is taken care by the respective government department. This has achieved transparency and promptness, while it opened up new markets to come and openly bid and increase the competitiveness for fixation of price and improve the pricing to offer the best price to the farmer. A single farmer with a small or large yield was never able to get a satisfactory price for his yield in the past. Most of the times, these farmers used to return back with insufficient funds or rotten stock for not able to withhold the stocks till they get a good price. The next step for the government after establishing the eNAM services was to provide more storage for farmers to store their yield till the markets offer them a decent price. The government has increased the storage capacity by constructing large infrastructure all across the state of Telangana for dry and cold storage. Today, almost every district in the state of Telangana has a well-established market yard, ensuring full support to the farmers in the nearby locations. These farmers do not have to travel long to transport their yield. A farmer who logs in at any district is now open in the e-auction on the portal, enabling any trader from any location in the country to bid for his stock. The
entire bargain and bid is done and completed on the portal without any physical interaction between the seller and the buyer. This largely protects the interest of the farmer and controls exploitation of price and accuracy of payment. The Telangana Agricultural Marketing Department has revolutionized the traditional marketing systems and has paved the way for a futuristic market, helping the entire farming and trading communities in the state. Today, every home is filled with happiness and stability of growth. The price fluctuations have been controlled. Uncertainty of prices, malpractices and exploitation of marginal farmers and small traders have been curbed. This model has portrayed the futuristic vision of bringing digital revolution in agricultural marketing. ఈనాం వ్యవస్థ అంటే నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందండి. దానిలో మనము తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా 47 మార్కెట్లని దానికి లింక్ చేయడం జరిగింది. ఈ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ అంటే దేశం అంతా ఒకటే మార్కెట్లు కాదు, ఇది జాతీయ మార్కెట్ అనేది దీని కాన్సెప్ట్. సో అంటే దేశంలో రైతు ఎక్కడి నుంచైనా కూడా ఏ రాష్ట్రంలో అయినా అమ్ముకోవచ్చు. సో అంటే మన తెలంగాణలో ఉండే రైతు, ఇప్పుడు జగిత్యాలలో ఉండే రైతు, గుజరాత్లో ఉండే వ్యాపారికి తన పసుపుని అమ్ముకోవచ్చు, లేదంటే మ్యాంగోని తను పండించే మామిడి పంటను ఢిల్లీ దాకా కూడా పంపించవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ చట్టంలో మార్పులు చేయడం వల్ల జరగడంతో పాటు ఈ ఈనాం వ్యవస్థని బలోపేతం చేయడం వల్ల రైతుకి ఎక్కువ మంది బయర్స్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోయి కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. Once the farmer harvests his yield, he transports them to the market yard to get best price. On reaching the yards, government appointed officers register the stocks by checking the seed quality. This is ascertained by measuring the moisture and the uniformity of the grain. After this, the accurate measurement of weighment of the stocks is done. Every inspecting officer is provided with electronic devices to take a printout of stock report and deliver the acknowledgement receipt to the farmer then and there itself without having to wait in any long queue. After the stock is graded, it is stored in respective allocated places in the yard. The details of all these graded and registered stocks are uploaded onto the portal and made available for traders to access the information to bid their price. While this process is taking time, the farmers who wait for their sale to be completed are provided free meals by the government at the yard. The farmer has to put no extra effort to convince any trader about his stock or has any sort of difficulty experienced in this process. The traders, on the other hand, can be from local markets or from anywhere in the country. All they have to do is to log in into the portal with their user ID and check on available bids. Once they bid their price for a certain stock, the bid closes at the stipulated time and the highest bidder gets to buy the stock online. On closing the bid, the exact amount is displayed in the login session of the trader, and once the trader transfers the amount online, the farmer gets his amount in his account after deducting the logistic expenses to deliver the goods. The farmer's role gets completed and he gets to go back home wearing a broad smile and confidence that he can trust this market yard for supporting him to have a profitable and secured future. Every farmer in the state is now feeling a secured present and daring to dream of a bright future. The promises he makes to his family are no more turning out to be lies. A farmer has become a man who can proudly lift his head in pride, while others are able to look up to him as a successful person in the community. ఈనాం అనేది మన భారతదేశంలో మరి వ్యవసాయదారులు తెచ్చే ప్రతి సరుకు కూడా
మనకున్నటువంటి అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ కమిటీలో మంచి ధర రావడానికి మరి భారత ప్రభుత్వం అన్ని మార్కెట్లో గౌరవ ప్రధానమంత్రి వారి చేతుల మీదుగా 14 ఏప్రిల్ 2016లో ప్రవేశపెట్టబడింది. మన రాష్ట్రంలో కూడా మరి మహబూబాబాద్లో ఉన్నటువంటి కేసముద్రం మార్కెట్ కమిటీ చాలా పెద్ద మార్కెట్ కమిటీ. ఇది కూడా మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 47 మార్కెట్లలో ఇది కూడా గుర్తించబడి ఈనా పద్ధతి మనకు 18 ఆగస్టు 2017లో ప్రారంభించబడింది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా కేసముద్రం మార్కెట్ చాలా పెద్దది. ముఖ్యంగా టర్మరిక్, ప్యాడీ, తర్వాత ఈ చిల్లీ ఇట్లాంటి సరుకులు ఎక్కువగా రైతులు తీసుకొస్తుంటారు, ఎక్కువగా పండిస్తారు. ఈ రైతులు ఇంతకుముందు ఇక్కడ మహబూబాద్ మార్కెట్ కానీ ఇతర మార్కెట్లకు వెళ్ళేవారు. ఈనా ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత రైతులకు సరైన ధర, కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ వస్తుంది కాబట్టి చాలామంది రైతులు కేసముద్రం మార్కెట్కు రావడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. వారికి కూడా అక్కడ మరి దాదాపుగా ఇప్పటివరకు 94,921 మంది రైతులు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. అట్లాగే ట్రేడర్స్ కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. వారికి కూడా 84 మందికి దీంట్లో ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారు కూడా పోటీతత్వంతో మరి రైతులకు మంచి ధర వచ్చేటట్లు చేస్తున్నారు. మరి ట్రేడర్స్ సంబంధించి మొబైల్ అప్లికేషన్ కూడా ఒకటి ఇవ్వబడ్డది. వారు మార్కెట్ కమిటీకి రాకున్నా కూడా మరి బయట నుంచి కూడా ఆ మొబైల్ యాప్ ద్వారా మరి రైతులకు మరి ధరను మరి కాంపిటేటివ్ ప్రైజ్లో వారు మరి పోటీ పడడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. అట్లాగే పేమెంట్ విషయంలో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి పేమెంట్ని మనకు ఈనా పోర్టల్కు అనుసంధానం చేయడం ద్వారా మరి దాంట్లో కూడా రైతులకు పారదర్శకంగా ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా మరి చేయడం ద్వారా రైతులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. అట్లాగే వారి పేమెంట్స్ కూడా ఆన్లైన్లో వారి అకౌంట్లో పడుతుంది కాబట్టి ఇటు ట్రేడర్స్ కూడా రైతులు కూడా సహకరిస్తున్నారు. మరి వారు కూడా వారి అకౌంట్లో డబ్బులు రావడంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. All thanks to the relentless efforts and planning of the Agricultural Marketing Department in making the dream and vision of the Chief Minister a reality.